Right. So array. Last time I'm going to write definition. Array is a collection of similar data elements which shares a common name. Definition ఏంటి? Array is a collection of similar data elements shares a common name. Means array elements will have a same name like rule numbers of your class, and we could store group of variables. Okay, so now we are going to discuss the terminology. So some words are being used with arrays. అవి ఏంటో చూద్దాం. First one, elements. ఓకేనా. సో ద అరే విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ కదా, శాలరీస్ కానీ రూల్ నెంబర్స్ కానీ మార్క్స్ కానీ. సో ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ మెంబర్ ఆఫ్ ద అరే. అరేలో ఉన్న ప్రతిదీ ఎలిమెంట్, మెంబర్ ఆఫ్ ద అరే ఈజ్ కాల్డ్. నెక్స్ట్, ఇండెక్స్. ద పొజిషన్ ఆఫ్ the element in the array is called index అంటారు. ఓకే, sometimes we will say subscript, sometimes we will say indice. మూడు నేమ్స్ దీనికి. ఇండెక్స్ అంటారు, సబ్స్క్రిప్ట్, ఇండైస్ సి. ఓకే, ఏంటి సార్ పొజిషన్ మీన్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ 5 ఎలిమెంట్స్. సి మార్క్స్ ఆఫ్ 5 కదా ఇది. సో ఫస్ట్ మార్క్స్, సెకండ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్. సో ఐ వాంట్ టు రీడ్ థర్డ్ స్టూడెంట్ డేటా. సో థర్డ్ స్టూడెంట్ ఏమవుతుంది? 0 ఈజ్ ద ఫస్ట్. కంపేర్ స్టార్ట్ ది ఇండెక్స్ విత్ 0, 1, 2. సో ఇది 30 అనేది థర్డ్ స్టూడెంట్ యొక్క మార్క్స్. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ ఇండెక్స్ అంటే మార్క్స్ ఆఫ్ 0 ఎంత? ఫస్ట్ చూడండి 10. మార్క్స్ ఆఫ్ 1 అంటే ఎంత? 20. మార్క్స్ ఆఫ్ 2 అంటే థర్డ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఎంత? 30. ఇక్కడ 30 ఉంది, 30. ఓకేనా, మార్క్స్ ఆఫ్ 2. సో లైక్ ఇండెక్స్ అంటే ఇండెక్స్. అరే పేరేంటి? నేమ్ ఆఫ్ ద అరే మార్క్స్. సైజ్ ఆఫ్ ద అరే 5. ఓకే, సో ఎలిమెంట్స్, ఈచ్ మెంబర్ ఇన్ ద గ్రూప్ is called element of array. Index, their subscript or indice. And the size of the array. Size ante total number of variables. How many variables we are creating is called size. So index, size, elements. Okay, and ఇంకా ఏముంటాయి? ఎలిమెంట్స్, ఇండెక్స్, సైజ్ అయిపోయింది కదా టర్మినాలజీ. ఓకే, array will consist of memory. ఎంత ఇస్తుంది? memory also will be given 2 bytes memory for each of integer, 4 bytes for float. ఒక ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఎంత ఇస్తుంది అంత. అంటే if the size is 5 into 2, 10 bytes of memory will be given together. Contiguous memory location will be allocated to the variables in the array. ఓకే, ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి ఇలా అలకేస్తాం. సో ఎలిమెంట్స్, ఇండెక్స్, సైజ్, మెమొరీ, వీటిని టర్మినాలజీ. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ రిగార్డింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ అరేస్. టైప్స్ ఆఫ్ అరేస్ చెప్పే ముందు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్తా. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ an array. క్లియర్గా లేదు. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ an array యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? హౌ ద అరే విల్ బి. ఓకే, సో నేను ర్యాండమ్ చెప్పేస్తున్నా, నోట్స్లో ఉన్నది మీరు ఫాలో కండి. సో ఇట్ గ్రూప్స్ వేరియబుల్స్. అరే ఏంటి? మెయిన్గా డెఫినేషన్ గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కదా, గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అనుకున్నాం కదా, గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. So it makes a group, it holds a group of variables of integer, float. ఇంకా array elements are direct accessible.
వాటిని డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ లైక్ థర్డ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్, ఫోర్త్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ అని చెప్పే కదా అట్లా. నెక్స్ట్ ఇన్సర్షన్, డిలీట్ ఇన్సర్ట్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్సైడ్ ద అరే ఈజ్ ఈజీ. ఓకే, ఇంకా ఏంటి, సో ఇట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫర్ యూజర్కి ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలంటే ఎలిమెంట్స్ని రీడ్ చేయొచ్చు, రైట్ చేయొచ్చు. ఓకే, we could search an element easily in the array. We could sort the elements easily into the array. Okay, so array will store group of variables of same data types. So group save చేసుకోవచ్చు. Direct access means any element can be read directly. No need of first student data, second, third, fourth. You can read 50 student data directly. Deleting and inserting of elements, new elements inserting antam. Deleting means removing the marks of one student. It is very easy in arrays, so they are flexible for the user. You can increase the size 50 to 100. You can decrease the size of the array. You can search the element in the array. You can sort the elements into the. Okay, so this is characteristic. Next, types of arrays. Arrays in రకాలుగా ఉంటాయి Cలో అంటే there are two types of array, 1D array and MD array. 1D అంటే 1 dimensional array, MD అంటే multi dimensional array. Multi dimension means 2D arrays, 3D arrays will say. 1D arrays means one dimensional array. So arrays group of variables save చేస్తే కదా, so we could save a row or column of values in a 1D array. ఒక row కానీ a row or a column value can be stored in 1 dimensional array. Okay, like marks of student, what I said, marks of student ఇది 1D array. So when you want to use for 2D array అంటే ఏంటి, మల్టీ డైమెన్షనల్ array అంటే more than 1 dimension, rows, columns, x plane, y plane, z plane, 3 dimensional అంటారు. సో మనకు 2 dimensional arrays ఉంటాయి. మల్టీ డైమెన్షనల్ మీన్స్ మోర్ దెన్ 1 dimension, మ్యాథమెటికల్ డైమెన్షన్ అంట. సో మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్లో యూ కెన్ స్టోర్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ డేటా. రోస్ అంటే హారిజెంటల్ వన్, కాలమ్స్ అంటే వర్టికల్. 10, 20, 30, 40. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ డేటా ఉంటుంది. మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ డేటా కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ ఇస్ 2D array. So we don't have 3D array. 3D array, 4D arrays are used in games and multiplayer games. They'll be using 3D and 4D arrays. మనకు 2D arrays ఉంది. 2D arrays ఎక్కడ వాడతారు, మ్యాట్రిక్స్ ప్రాసెసింగ్, మ్యాట్రిక్స్ అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్, ఆల్ ద మ్యాట్రిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్, మాత్రికలు అంటారు తెలుగులో. సో దట్ కెన్ బి సాల్వ్ విత్ దిస్. ఓకే, రైట్. సో నౌ I conclude, right? So we discussed arrays and a group of variables and similar data types, some terminology with arrays, types of arrays నేర్చుకో. ఓకేనా, I'll continue my discussion with 1D and 2D arrays in the next video. ఓకేనా, మీకు డౌట్స్ ఉంటే పోస్ట్ చేయండి నాకు గ్రూప్లో, రైట్, వాట్సాప్లో. I will be, right, clarifying your doubts, right.